friends, myself Professor Vivek Pavgi. I am the director of Coherence Academy, Pune, and we have two centers, one at Senapati Bapat Road and other one at Mayur Colony, Kothur. We train students for 11th and 12th standard board exams as well as entrance exams like CET, NET, ISER, JEE, BITSAT, KVPY and so on. We are doing this activity for last 15 years and many of our students have achieved their admissions into many prestigious colleges like IITs, NITs, BITS, COEP, PJ Medical, ISER, IBB and so on. I am making this video especially to give you an introduction about our faculty team. We train students for 4 subjects, that is physics, chemistry, maths and biology, and I am in charge of physics and maths. So I'll start with my own introduction. I was a student of Bharatiya Vidya Bhavan School, Pune, which is located on Senapati Bapat Road, and I happened to be the first batch student of that school. When I was a kid, as a young kid, I was a very naughty, talkative type of a student, and one of my teachers actually declared that he's going to be a vagabond, he's going to be a gunda once he grows up. So I used to trouble my teachers a lot, I used to fight with my friends, and it was a problem situation for my parents. म्हणजे माझ्या पेरेंट्सना एकदम भीती वाटायची की आता याचं काय होणार आहे पुढे जाऊन. पण त्यांनी एक गोष्ट ओळखली होती की विवेक इज गुड इन मॅथ्स. They realized that at a young age, and even my teachers in school realized that. And when I was in 4th standard, they made me appear for 4th standard scholarship exam, which is conducted by Government of Maharashtra. I prepared well for that exam. My parents also helped me, my teachers helped me, and I got scholarship at the end of it. So once I got scholarship, the teachers who were actually complaining about me started praising me. I was felicitated in front of the entire school, all the entire management, trustees, all teachers, everybody was present. And I realized that if I study well, people will praise me, I will get the attention which I am trying to seek, and that will be a positive thing to do. So at a young age, I realized that studying can help me a lot. So 4th standard scholarship happened to be a turning point in my life. So everybody needs a turning point, and it was good for me that it happened in 4th standard itself. माझ्या आई बाबांनी पण एक सुटकेचा निश्वास सोडला की बाबा आता तरी विवेक थोडासा अभ्यास करायला लागलाय, लोक त्याच्याबद्दल चांगले बोलायला लागलेत आणि थोडंसं गाडी रुळावरती त्यामुळे आली. 5th standard, they made me appear for mathematics exam, Pravanya and Pradnya exam, and I got scholarship in 5th standard also in that exam. Then 6th standard I appeared for Homi Baba exam, I got scholarship over there. 7th standard I appeared for scholarship exam once again conducted by Government of Maharashtra. These days it is conducted for 5th and 8th. At my time it was for 4th and 7th, and in 7th as I appeared, I got scholarship over there as well. So I had a very good track record. I got all scholarships till 7th. In 8th standard, I appeared for Maharashtra Talent Search exam, and I stood 11th all over Maharashtra. So that was also a very good achievement. 8th standard, I also appeared for mathematics exam for Ganit, Pravanya and Pradnya, and I got scholarship over there. I appeared for Maths Olympiad, and I was also selected for state level through the regional level. So it was a good academic journey throughout the school. 10th standard, as you all know, is a very important year, and I had to prepare for my board exams. But at the same time, I decided to also prepare for National Talent Search exam, NTSE, because it was a most prestigious school level scholarship exam, and I decided that I'm going to appear for that and I'm going to get NTA scholarship. So it is conducted at 2 levels. One is a state level and other is a national level. So I appeared for state level exam. I cleared it, and I also appeared for national level after that. I cleared national level exam also, and I was awarded NTA scholarship as well. So it is awarded to only 1,000 students all over the country, and I was one of them. So NTA scholarship was indeed the biggest achievement in my schooling career. In 10th standard board exams also, my parents and teachers were quite keen that I should come in merit list. So at that time, 100 students were awarded merit list and scholarship in 10th standard. Now it has been discontinued, but at that time it was there. So I prepared well, I studied well, I studied throughout the year in 10th standard, and unfortunately enough, I could not be in the merit list. So I was 136th in Pune, but not in top 100. So I was slightly disappointed. I got admission in Ferguson College for bifocal, but that disappointment was surely there. So after 10th, I joined Ferguson College. That was year 2002, with one aim in my mind that I have missed that opportunity of being in merit list in 10th standard, but I am not going to miss that opportunity in 12th. So I decided that come what may, I am going to be in merit in 12th standard. So accordingly, I started preparing well. In 11th standard, I used to study for around 3 hours a day, and then slowly I increased my duration of study. In 12th standard, I used to study for 4 to 5 hours a day regularly on each and every day. So as you know, 12th standard is undoubtedly most important and also a very difficult exam and difficult year, so as to say. I had a very strong resolve that I am going to perform well in 12th standard.
मला आठवतंय असं बरेचदा व्हायचं की आई बाबा माझे कुठेतरी मूवीला गेलेत किंवा त्यांच्या रिलेटिव्ह कडे गेलेत, पण मी गेलो नाही, मी घरी बसून अभ्यास करायचो. माझे फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीला गेलेत पण मी अभ्यास करायचो. कुठेतरी क्रिकेट खेळतात कॉलनीमध्ये मुलं, मी अभ्यास करायचो. स्टुडंट्स किंवा माझे फ्रेंड्स सगळे गेलेत कुठल्या तरी ट्रिपला, पण मी गेलो नाही, मी अभ्यास करायचो. असं असंख्य वेळेला झालंय. दॅट वॉज नॉट जस्ट वन ऑकेजन ऑर टू ऑकेजन्स, मेनी टाइम्स इट हॅज हॅपन्ड. पण मी ते यू कॅन से सॅक्रिफाईस केलं आणि भरपूर अभ्यास केला. मला असं वाटतं की हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. सो अकॉर्डिंगली 12वीची एक्झाम झाली. एक्झाम अतिशय उत्तम माझी गेली. त्याचा रिझल्ट लागला अँड आय स्टूड 5th ऑल ओव्हर महाराष्ट्र इन 12th स्टँडर्ड एक्झाम. तर 10वीला जी कसर राहिली ती 12वीला मी पूर्ण केली. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी की आय वॉज 5th इन द मेरिट. That year, first time CET was conducted for engineering admissions. So engineering admissions were based on CET exam for the first year. That was in 2004, and I studied for that as well. And I stood 36th all over Maharashtra in CET exam. So that was another feather in the cap, you can say. माझे जे मार्क होते 12वीचे आणि सीईटीचे, ते मार्क इतके उत्तम होते की आय वॉज गेटिंग ऍडमिशन इन एनी कॉलेज इन महाराष्ट्र. विचेवर कॉलेज, विचेवर ब्रांच, देयर वॉज यू कॅन से रेड कार्पेट फॉर मी. So accordingly, I took admission in COEP for computer engineering. That was in 2004. Once I took admission, I went and met my principal of my school, just to offer sweets. त्यांचं खूप कॉन्ट्रीब्युशन होतं माझ्या सक्सेसमध्ये. लहानपणी त्यांनी मला भरपूर मोल्ड केलं होतं. एक दंगा करणारा मुलगा अभ्यासू झाला होता, त्यांनी पण त्याच्यामध्ये खूप कॉन्ट्रीब्युशन दिलं होतं. सो मी त्यांना पेढे द्यायला गेलो आणि मॅडमना भेटलो. तेव्हा त्या मला म्हणल्या की युअर स्कूलिंग हॅज बीन सो सक्सेसफुल, तुला सगळ्या स्कॉलरशिप्स मिळाल्यात शाळेत असताना. आता 12वीत असताना तू मेरिटमध्ये आलेला आहे, सीओईपी मध्ये ऍडमिशन मिळवलेली आहेस. सो व्हाय डोंट यू ट्रेन सम ऑफ युअर ज्युनियर्स, आपल्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना तू ट्रेन देम फॉर स्कॉलरशिप एक्झाम. जशा तुला स्कॉलरशिप एक्झाम्स मध्ये तुझा सक्सेस होता तसा मला इतर मुलांकडनं पण सक्सेस हवाय. सो शी शोड दॅट कॉन्फिडन्स इन मी. आणि मला खूप आनंद झाला की मला काहीतरी एक वेगळं करायची संधी मिळाली होती. आणि मी शाळेत असताना पण माझ्या फ्रेंड्सना शिकवायचो, कॉलेजमध्ये पण शिकवायचो. आणि आता मॅडम मला म्हणत होत्या की तू ज्युनियर्सना ट्रेन कर. तर मला खूप आनंद झाला आणि मी मॅडमचं लगेच म्हणणं ऐकलं. म्हटलं ठीक आहे, आपण लगेच चालू करू. सो अकॉर्डिंगली सॅटर्डे संडे आय यूज टू ट्रेन स्टुडंट्स ऑफ अवर स्कूल फॉर स्कॉलरशिप एक्झाम्स. अँड मंडे टू फ्रायडे आय यूज टू फोकस ऑन माय ओन स्टडीज, माय ओन अकॅडमिक्स. मी कॉलेज करायचो, अभ्यास करायचो, सॅटर्डे संडे शिकवायला जायचो. सो दिस टीचिंग ऍक्टिव्हिटी बिगॅन ॲज अ हॉबी, ॲज अ पार्ट टाइम hobby. And that was in 2004. I was just 18 years of age. I had just passed out from 12th and I started teaching students. I taught students for 4th standard scholarship, 7th standard scholarship, for NTS, for MTS, all the scholarship exams I taught them. And this particular activity continued for entire 4 years of my engineering. 4 वर्ष मी शिकवलं आणि इतका आनंद होतो सांगायला की जवळजवळ 250 ते 300 विद्यार्थ्यांना माझ्याकडच्या स्कॉलरशिप मिळाली. एनटीएस मिळवणारे जवळजवळ 150 विद्यार्थी आहेत की पुण्यातल्या 150 मुलांना एनटीएस मिळाली, त्यांना मी ट्रेन केलं होतं. 4थी 7वी स्कॉलरशिप्स तर मिळाल्याच. आणि 4 वर्ष मी सॅटर्डे संडे भरपूर मुलांना शिकवायचो. जवळजवळ 600-700 विद्यार्थ्यांना मी या पिरियडमध्ये शिकवलं. 4th year, when I was in 4th year in COEP, as you know, there are campus placements. So I was placed in Symantec during that period. That was in 2008. I got a very good package. It was a dream company in our campus. I got placed over there. But then something else was going on in my mind. की नक्की काय करायचं? Should I join the company or should I continue with the teaching activity? तर मी बऱ्याच एमिनंट पर्सन्सशी बोललो, त्यांच्याशी डिस्कस केलं, आई बाबांशी बोललो, माझ्या फ्रेंड्सशी बोललो आणि फायनली एक डिसिजन घेतला की आपण जॉब करायचा नाही आहे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, आय एम गोइंग टू कंटिन्यू ॲज अ फुल टाइम टीचर, ॲज अ प्रोफेशनल टीचर. आणि मी जॉब ऑफर रिजेक्ट केली आणि 2008 मध्ये जेव्हा मी सीओईपी मधनं पास आउट झालो तेव्हा फुल टाइम टीचिंग चालू केलं. सो इन 2008 when I started as a full time profession, I started training students for 11th and 12th. So 2008 पर्यंत मी फक्त 10वी पर्यंत स्टुडंट्सना शिकवत होतो. 2008 onwards I started with 11th standard batch. That was the first batch which I took in 2008 and it passed out in 2010. आणि आता त्याच्या पुढे today it is 2020. So in these years I have taught 10 batches. 10 batches पास आउट झालेले आहेत आतापर्यंत. असंख्य मुलांनी एक्सलंट रिझल्ट्स या पिरियड मध्ये मिळवले. मी आता शाळेतल्या स्कूल लेवल स्टुडंट्सना ट्रेन करत नाही. नाव आय फोकस कम्प्लिटली ऑन 11th, 12th and entrance exams. That is the only thing that I do for physics and maths. As I said, chemistry and biology we have other faculty members and we are focusing completely on 11th and 12th standard students. तर या 10 वर्षांमध्ये in these 10 years so many students have got scholarship as well as admissions in prestigious colleges like COEP, like IITs, like NITs, ISER, BJ Medical and other government colleges. So I'll be also sharing the details of all the successful students shortly. ते पण तुमच्याकडे येईल आणि आमच्या वेबसाईट वरती पण त्याचे सगळे डिटेल्स आहेत. तर खूप मुलांना त्याचा फायदा झालाय अँड आय एम सो हॅपी की मला एवढे डेडिकेटेड डिवोटेड स्टुडंट्स मिळाले आणि मी जे काही शिकवतो त्याचं त्यांनी चीज केलं. तर अशा पद्धतीने
I have taught almost for 15 years. Out of those 15 years, first 4 years were part time, की college करत करत side by side मी शिकवत होतो. At that time I used to teach school level students, as I told you, and after that for next 11 years I am teaching students for 11th and 12th and entrance exams. अशा पद्धतीने टोटल 15 वर्षाचा माझा टीचिंग एक्सपिरियन्स आहे. So in Coherence Academy, we have developed a very unique approach of training students. आम्ही मुलांच्या परफॉर्मन्स करता फार प्रचंड मेहनत घेतो. मुलांना कसं मोटिवेट करायचं, त्यांना कसं हेल्प करायचं, त्यांच्या असाइनमेंट्स कशा घ्यायच्या, टेस्ट कशा घ्यायच्या आणि ऍज अ फ्रेंड त्यांना कसं शिकवायचं ह्याच्यावरती आमचा खास करून फोकस असतो. टीचर्स आणि स्टुडंट ह्याच्यामध्ये हार्डली काही जनरेशन गॅप आहे, हार्डली काही एज डिफरन्स आहे. तर आम्ही त्यांच्याबरोबर मूव्ही बघायला जातो, त्यांच्याबरोबर स्पोर्ट्स डे आम्ही ठेवतो. तर वी आर लाईक फ्रेंड्स आणि आम्ही एकत्र मिळून ऍज अ ग्रुप आम्ही अभ्यास करतो. आणि मुलं जेव्हा 12वीची एक्झाम देत आहेत, JEE ची एक्झाम देत आहेत, CET ची एक्झाम देत आहेत, तेव्हा मला असं वाटतं की ऍज इफ मीच ती एक्झाम परत देतोय असं एक फिलिंग असतं. आणि त्या पद्धतीने आम्ही मुलांना ट्रेन करतो. आम्ही एक युनिक 7 स्टेप अप्रोच डिझाईन केलेला आहे. त्या युनिक अप्रोच प्रमाणे आमचं ट्रेनिंग चालतं. कुठल्या पिरियडमध्ये काय करावं, स्टार्टला कसं त्यांना जून जुलै ऑगस्ट मध्ये कसं शिकवायचं, हळूहळू मुलं थोडंसं गिअर अप झाली की मग कसं शिकवायचं, ह्याच्याकरता एक अतिशय उत्तम असा एक पॅटर्न आम्ही डिझाईन केलेला आहे. पेरेंट्सशी कॉन्टॅक्ट ठेवायचा आम्ही एक मार्ग असतो आमच्याकडे. आम्ही त्यांना मेसेजेस करतो, त्यांच्याशी फोनवरती बोलतो, पेरेंट्स मीटिंग असतात. सो इट्स अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग स्टुडंट्स दॅट वी हॅव डिझाईन ओव्हर द पास्ट 10 years अँड इट्स अ युनिक अप्रोच. बऱ्याचशा ठिकाणी हा अप्रोच घेतला जात नाही. आमचा अप्रोच अतिशय युनिक आहे. नाव आय विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू माय केमिस्ट्री फॅकल्टी. हिज नेम इज प्रोफेसर आकाश पाटील. He has completed his BTech in chemical engineering from NIT. He was a AIEEE ranker. He had a very good rank in AIEEE and he was also a IIT ranker. His rank was in 8,000, around 8,000. But he didn't get admission in IIT, so he continued with NIT and completed his chemical engineering through NIT. He is extremely popular among the students. Even he has a very unique style of teaching. So we are going to include some of his lectures in the bridge course. तर आपण एक ब्रिज कोर्स घेणार आहोत, त्याची पण माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. आणि ब्रिज कोर्स मध्ये माझी काही लेक्चर्स असतील, केमिस्ट्रीच्या आणि बायोलॉजीच्या टीचर्सची पण लेक्चर्स असतील. सो आय विल इन्व्हाइट ऑल ऑफ यू टू अटेंड दॅट ब्रिज कोर्स. तर प्रोफेसर MS आकाश, ही इज इन चार्ज फॉर केमिस्ट्री. ही हॅज अ टीचिंग एक्सपिरियन्स ऑफ ऑलमोस्ट 8 years नाव. तर सरांनी आधी कोट्यामध्ये पण शिकवलेलं आहे. ही वॉज इन कोटा फॉर 3 years अँड आफ्टर दॅट फॉर लास्ट 5 years ही इज असोसिएटेड विथ कोहेरन्स अकॅडमी. तर वी आर लाईक फ्रेंड्स, म्हणजे आकाश सर आणि मी आम्ही मित्र असल्यासारखे आहोत. आणि आम्ही दोघंही मिळून कसं मुलांना मॅक्झिमम बेनिफिट कसा करता येईल याच्याकरता आमच्या मीटिंग्स पण होतात आणि आम्ही डिस्कस करून एकत्र मुलांना ट्रेन करत असतो. फॉर बायोलॉजी मिसेस अनिता हिंगणे इज इन चार्ज. शी हॅपन्स टू बी माय टीचर. मी जेव्हा 10वीत होतो तेव्हा मॅडम मला बायोलॉजी शिकवायच्या. मला अजिबात ऍक्च्युली आधी बायोलॉजी आवडायचं नाही. मी जेव्हा शाळेमध्ये होतो तेव्हा मला फिजिक्स मॅथ जास्त आवडायचं. पण 10वीला मॅडमनी मला शिकवलं आणि नंतर मला टू द एक्सटेंट मला बायोलॉजी आवडायला लागलं. एवढ्या त्या छान शिकवायच्या आणि मी हे रिअलाइज केलं की शी इज अ व्हेरी गुड टीचर. मी जेव्हा क्लासेस चालू केले तेव्हा माझ्या हे लक्षात होतं आणि मी मॅडमला लगेच जाऊन विचारलं की मॅडम बायोलॉजी सेक्शन तुम्ही प्लीज हँडल करा, कारण काय माझे फिजिक्स मॅथ्स हे मेन सब्जेक्ट्स आहेत. तर बायोलॉजी करता मला एक स्ट्रॉंग हँड पाहिजे. तर अकॉर्डिंगली मॅडमनी लगेचच होकार दिला आणि त्या माझ्याशी असोसिएटेड आहेत. सो वी आर असोसिएटेड फॉर ऑलमोस्ट 12-13 years नाव. आणि शी हॅज कम्प्लिटेड हर MSc इन मायक्रोबायोलॉजी फ्रॉम पुणे युनिव्हर्सिटी. शी वॉज अ सेकंड रँकर इन पुणे युनिव्हर्सिटी फॉर MSc. She is also a merit holder in 10th standard. She is a NTS scholarship recipient at her time, and she was also a recipient of 4th and 7th standard scholarships. So she has a very good academic track record, and she has a very good teaching experience of almost 25 years now. तर 25 वर्ष त्यांचा टीचिंग एक्सपिरियन्स आहे. अतिशय फ्रेंडली पद्धतीने मुलांना त्या शिकवतात. त्यांची पण एक युनिक स्टाईल आहे. मुलांशी खूप मिळून मिसळून त्या वागतात. मुलांना त्यांना डिफिकल्टीज विचारायला अजिबात कधी प्रॉब्लेम येत नाही. मुलं फोन करून विचारतात. कधी कधी अगदी डिफिकल्टी असेल तर अगदी घरी जाऊन पण त्यांच्या विचारतात डिफिकल्टीज. आणि अतिशय हेल्पिंग नेचर आहे त्यांचा. सो शी इज इन चार्ज ऑफ बायो. तर अशा पद्धतीने आय एम टीचिंग फिजिक्स मॅथ्स, आकाश सर इज टीचिंग केमिस्ट्री अँड अनिता हिंगणे मॅडम टेक्स केअर ऑफ बायोलॉजी. सो दिस इज आवर ट्रेनिंग टीचिंग टीम. वी ऑल्सो हॅव अदर नॉन टीचिंग स्टाफ, ऍडमिनचा स्टाफ आहे, असा पण बाकीचा स्टाफ आहे. अँड इट्स अ टीम कोहेरन्स अँड वी आर ट्रेनिंग स्टुडंट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रन्स एक्झाम्स as well as for the board exams. So this was the video giving you a brief introduction of the entire faculty team. I am thankful that you watched the entire video and we'll come up with the bridge course very soon. आणि त्याचे सगळे डिटेल्स मी तुम्हाला लवकरच पाठवेन. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.